Good afternoon, students. Afternoon, sir. Okay, how are you today? I'm fine. Okay. How about you, Rahma? How are you today? I'm fine, sir. And you? Okay, I am fine too. Okay, everyone and students. First, before starting our today's studying, let's pray together first. Pray begin. Okay, finish. Okay, the first thing, I'm gonna check your attendance list class first. Okay, the first Ahmad Widian. Okay. Rizky Suwarno. Ramadhani Sakinah. Rahmawati Nurajali. Manda Puspita Dewi. Najwa Nur Fauzia. Okay, everyone, who isn't present today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Ahmad Salahuddin. Where is he? Sick? Oh, he is sick, right? Okay, everyone. It's okay. Okay, today, let's start our study. Okay, last week we have been learned about descriptive text. For today's study, we are gonna learn about narrative text. Have you heard about narrative text? Pernahkah kalian mendengar atau belajar tentang narrative text? Oke, belum ya? Pasti. Okay, for today, we are learn about narrative text. So here I will show to you about the definition of narrative text. Okay, narrative text is a story with complication. Complication is isi ya dari sebuah cerita or problematik dan permasalahan yang ada di sebuah cerita. And it tries to find the resolution to solve the problems. And an important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through and process narration. Okay, next. Here, there is the kinds of the narrative text. The first, the kind of narrative text like fairy tale or mystery, seperti cerita misteri, ya. Nah, di situ menggunakan narrative text dari struktur mulai pembukaan awal, complication, kemudian problematic, and the last resolution. Nah, di sini contoh-contoh ini menggunakan kalimat narrative text, teks naratif dan romance. Tahu romance? Nah, romance itu romance book, buku romantis seperti novel. And what is again? What else again? Novel. Have you read Dilan? Nah, Dilan or what else? Apa lagi? Pilihan Bunda. Oh, Santi Pilihan Bunda. And apa lagi? Ada lagi? Agantara. Oh, Agantara itu yang baru, novel baru, dan itu sudah rilis di bioskop ya. Ada yang sudah nonton? Nah, belum ya. Nanti kalau liburan boleh nonton ke bioskop. Okay, and
legendary, ya cerita legendari. Kemudian and then there is also personal experience, ya, pengalaman pribadi. Di situ menggunakan narrative text. Okay. That's all about the kind of narrative text. So everyone and students, next to the discussion, here there is the generic structure narrative text. So here in the generic structures, the first there is orientation, ya. Orientation berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita diterapkan. Seperti misalkan tadi ambil contoh dari from the romance book, ya. Kalau santri pilihan Bunda itu romance atau romance, ya. Itu misalkan who the character of santri pilihan Bunda, siapa yang menjadi aktor atau karakter dari buku santri pilihan Bunda? Hah? Kinan. Share. Kinan. Dan di mana itu tempatnya? Tahu ada yang tahu? Oh, belum beres searchingnya. Belum. Oke. Dan di situ tuh pasti ada di orientasi itu menjelaskan siapa, ya, and then when, kapan, dan where, di mana, ya, cerita itu dibuat dan dijadikan sebuah novel. And the second generic of structure is complication. In this complication, di cerita tadi, ya, cerita santri pilihan Bunda, ya, pasti ada yang menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Nah, jadi di complication itu menjadikan buku itu lebih menarik, ya. Ketika kita sudah tahu, ya, permasalahan awalnya, pasti kita bakal lebih bersemangat buat bacanya, ya. Beda lain dengan kalau kita membaca tapi di akhir bakal tahu nggak isi ceritanya? Enggak, ya. Okay. And then next second generic, there is resolution. Nah, in this resolution, here the end of the story, ya, akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Misalkan dari permasalahan awal yang ada di buku santri pilihan Bunda. Nah, di akhir itu ada solusinya, gitu, ya, untuk penyelesaian masalah, dan akhirnya si cerita itu selesai, ya, bersambung, gitu. Dan itu merupakan generic dari sebuah narrative text. And the last generic, the fourth is reorientation. Nah, in the reorientation ini merupakan sebuah penutup, ya, dari cerita yang bersifat opsional, pilihan, ya. Bisa juga berisikan tentang pelajaran moral atau saran yang ada di buku tadi santri pilihan Bunda. Nah, itu merupakan generic, itu sebuah karakter lah, ya, yang ada di buku itu. Generic structure, struktur yang ada di buku santri pilihan Bunda. Nah, and then next, here I will show and I will read the characteristic of narrative text.
Mana ya? Nah, the characteristic of narrative text usually use the nouns. Nouns is kata benda. Benda itu seperti orang, ya pasti menggunakan orang. Ya kemudian menggunakan benda, benda properti, ya barang-barang yang digunakan pasti ada. And the other, misalnya seperti stepmother, ya stepmother itu ibu tiri, ya kalau di santri pilihan bunda pasti ada apa, bunda. Nah si bundanya itu dijadikan karakteristik dari teks naratif, ya naratif teks. Nah itu merupakan the characteristic of narrative text. And usually in the narrative text use past tense, gitu ya. Iswarno menggunakan past tense. Iswarno past tense itu kalimat yang menceritakan masa lalu, ya, atau yang sudah terjadi. Nah itu karakteristiknya. And then the third use time connected, yaitu kata penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Misalnya use after, menggunakan kata after, atau use before, menggunakan kata sebelum, ya. And then after that itu kemudian, ya. Nah di naratif teks itu biasanya menggunakan kata-kata tersebut. Pasti ya kalian ketika membaca buku itu pasti ada setelah itu, sebelum itu, atau sehingga. Nah pasti ya baca itu. Nah itu merupakan the characteristic of narrative text. And the fourth character of the narrative text, there is actions, verb, atau kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan. Seperti misalnya stay atau climb, mendaki, atau memanjat, wrote, menulis. Nah, menggunakan bentuk kata kerja verb kedua, gitu. And the five character of narrative text, there is saying and thinking verb. Nah, ini kata kerja yang menunjukkan peloporan atau ujaran, seperti say, mengatakan, and told, atau menceritakan. Nah itu salah satu kata kerja yang digunakan dalam narrative text. And the last, in the characteristic of narrative text, there is adjective. Adjective is the kata sifat. Nah di sini biasanya menggunakan adjective noun phrase, seperti contohnya big giant. Kalau mungkin di santri pilihan bunda apa ya, handsome boy, ya, atau apa ya, handsome itu itunya si kinannya ganteng atau gimana? Pasti ya karena pilihan bunda. Nah di situ ada kata sifatnya. Kata sifat dari si kinan itu misalkan lelaki tampan, jadi handsome boy, atau handsome man, handsome young, pemuda tampan, atau tua, ya bisa ya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau perempuan bisa beautiful girl, ya perempuan cantik, atau apa lagi dan lain sebagainya. Nah di narrative text itu biasanya menggunakan kata sifat. Nah, okay, everyone, that's of the characteristic of narrative text. Here I have the example of the narrative text. Here I have the Three Little Pigs story. Nah, here who wants read this story? Or maybe Sakinah and Najwa.
can read this story. Okay, the first, can you read Sakina, the first paragraph, and read this. No, stop. Once upon a time there were two little pigs and they built a house outside by the second pig. This house is they lived there Quickly, and then sing, and dance. then because they were ready. The third little pig was surprised all day and was here with his house with a big the walls that fell between the pig while they danced and played and played of music and dance they were not because and they ran and put in their house the big that goes. The big that goes and they ran off and put and left their house so they did not get 5 minutes. 5 minutes. This will take. 5 minutes to get a pig and go to the pig's house that was made of it. Okay, so the second is read Najwa. Jacob loved walking from his house and half and half and there was a house made in earth and sand. No, the pigs were their fight and then the big pig's house was made of bricks. The big bag was the bridge to half and pop and down the house down. But he called not to keep coming to our house, but the house was very strong and Peter pigs was set inside. They returned from the chimney, but the king without pig boiled a pig pot of water and put it round its neck. The wall fell into it and sank. The two little pigs now felt sorry for having been so lazy. They too built their houses with bricks and lived happily ever after. Okay, thanks for reading this example. So, students, this example use the narrative text, and here, of course, there is complication, and then there is orientation, and the last there is what is solution. So in this example, maybe there is the part of the narrative text. So maybe here enough of the material, but for today I have the task for you for writing the your best personal experience. Ya, so membuat pengalaman pribadi yang menurut kalian berharga, ya. Please untuk menulis, ya, siapa aja untuk sekarang tugasnya gitu, membuat tulisan, ya, yang isinya kalian menulis pengalaman pribadi kalian yang menurut kalian itu berharga, ya. Nah, di situ kalian tulis dari awal, ya, awal ceritanya, kemudian isi cerita dan terakhir penutupnya. Oke, sampai sini Pak. Ya, I will give you
10 minutes for writing your assignment. And today, please do your assignment. Silakan kerjakan tugas kalian. Okay, so everyone, please do your assignment. Silakan sambil kerjakan ya. Menulis personal experience. Nah, happy dan Rahmat, kamu sudah selesai? Ini pengalaman apa? Ya. Oh iya, kemana? Sama Mas. Leren. Leren. Sini oke, ada orientation. Here complication, and the last solution and causing. Amat sampailah kita di Kobo. Okay, good. And this is what is personal experience. Use the narrative text. Ya, di situ menggunakan kata benda ada, ya, menggunakan mobil, ada orangnya Rahmat, terus tempatnya ada Mama Sempur, dan ada juga katanya menggunakan past tense, ya, past tense kalimat atau yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi oleh kita dan tulis menggunakan struktur past tense. Kemudian apa lagi? Ada adjective, ya, ada kata sifat, ada past, part, and then what is ada the beautiful girl, maybe Rahma is the beautiful girl, and then what is again? There is action verb. Ya, ada kata kerja yang menunjukkan peristiwa seperti perjalanan, berjalan, ya, atau stay, duduk di mana, singgah di mana, singgah pertama di mana, Bayi Yusuf, nah, di Masjid Agung. Have you done doing your work? Okay, please submit your assignment in front of on above my table. Please come here, your assignment. This one, no. Submit. Boleh. Okay. Okay, everyone. Maybe I will check your assignment later. Ya, aku akan mengecek tugas kalian nanti. Okay, maybe for today, this is the end our study. Okay, about the narrative text material, and maybe next week we are learn about report text, right? Okay, here maybe enough, and I am sorry if I have many mistakes. Ya, maaf atas segala kesalahannya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.